Всем привет! Мы продолжаем играть в Альфреда Хичкока. Головокружение. У нас с вами сегодня последний стрим. Вот. Текс. Это можно закрыть. Я немножечко подсмотрела, сколько нам примерно сюжетно осталось. Ну, чисто по времени, то есть ничего себе не спойлерила, не переживайте. Нам примерно осталось где-то, 2,5 часа. В зависимости от того, как мы будем проходить. Так что, где-то 3, может, чуть побольше. Короче, за стрим мы успеем. Почти успеть прекратить делать задания по учебе до начала, чтобы всецело погрузиться в стрим. Пока мы тут будем сейчас с кучей заданий разбираться, я думаю, что ты успеешь сделать задание. Нам нужно выйти из машины. Мы же уже вышли, почему это не выполнено? Ладно. Освободите багажник, подвести тебя под подозрение в убийстве, подвести тебя под подозрение в вождении в пьяном виде, очистить машину от наших с Дженни следов, отдать пробуждающий шприц водителю грузовика, заплатить водителю грузовика, довести тебя до безумия. Все настолько прям. Так, ладно. Туда она не идет. Окей. Давайте. Достать сумку. Это та сумка, которую мы нашли на этом. На мосту. Да, хотел сказать, что очень может, что она сестра. Так, заднее сиденье. Проверить еще раз. Вопрос, куда она дела ребенка? Так, что она? А, соска. А на сумке у нас достать бутылку, достать шприц. А могу еще поговорить с ним? Заплатить. Угу. Но это потом. Вытащить тебя из машины, попрощаться. Ну-ка, попрощаться. See you in the insane asylum, sweetie. То есть она его всего лишь в психушку хотела затащить. Я думала, что она хотела прям конкретно убить его. Так, надо теперь спустить машину. Нет, сначала надо улики подбросить еще вроде как. Хорошо, выйти из машины. Так. Положить пистолет. Хорошо. Вот вопрос только... Если я же сейчас ее столкну... There's no sign of any babies or this Fey woman. Очистить машину. Хорошо. Ее же надо еще толкнуть, чтобы она упала, эта машина. Плюс там еще бутылку нашли. Заплатить.
That's a lot of money. Ну, так она тебе 10 тысяч If you обещала. mention any of this to anyone, you won't have time to spend it. Учитывая, что ты мертва, он может кому угодно рассказывать. Я знаю, что есть одноименный фильм. Все отрицательные отзывы в Стиме кишат просто этими сравнениями. Что это вообще не по фильму, это вообще все разное. Зачем вы назвали это как бы, ну, в одно название, если это вообще две разные вещи? Достать бутылку. А, ну вот, бутылка. Я думаю, что за бутылка? Ну да, она не планировала умирать, согласна, да. Так, погоди, но... Ему, типа, бутылку напоить. А, типа он пьяный. В пьяном виде. Это она его напоила? Вот как алкашей определяют. Пахнет алкоголем, пил. Да-да-да. Странно, что когда они делали анализ, они же говорили, что они нашли в крови наркотики, вот это вот. Странно, что алкоголь не нашли. Нифига себе, у тебя так шприц хранится. А, не, он там закрытый. Ладно. Ладно, все нормально, да, иголка закрыта. What is it? In your hand or in your vein? Довести тебя до безумия. Так, толкнуть. You. Come. Push. Come on. Ну, давай. Фигурка, конечно, у нее сделана симпатично. Но сзади. О, кошка! Спаслась. Oh, shit, that's my favorite. Forget it. А, ну вот он ее и потерял. Это будет самая главная улика против тебя. Типа ночь она просто ждала, когда начнется рассвет, чтобы полезть. Серьезно, ты просто будешь лезть на стену? Чайная мадам. Она реально, она просто лезет. Альпинистка, блин. Еще на одной руке зависла такая, смотрит.
Лезет без страховки, вообще без всего, без колышков. Вообще просто вот. Не проще было с моста веревку закрепить и вниз спуститься? А, она типа закрепила себя вот здесь. Типа снизу. И еще потом в костюме, в туфлях, в мужских, она забралась наверх. Ладно. Она, видать, альпинистка от He'll бога. wake up. Don't let him see you. He'll end up coming towards me. Follow him. Dad! А, ну точно, мы же нашли ее в женском одеянии, то есть прыжок-то у нее был удачный. У нее спуск был неудачный вниз. Она, видать, сорвалась, когда спускалась. Make sure he doesn't kill himself. Let go! Let go of me! Then call the police and report an attempted suicide. Yeah. I'm on the Brody Canyon Bridge. I just saved the life of some guy who was trying to jump off the bridge. And, they came. And that's it. You know what, Dennison? I believe you. So, I'm clean? Innocent? В смысле чист? Ты соучастник. Пойдешь по мягкой статье, как за это. How could you have left out the part about the baby? What baby? О каком ребенке? Он, видать, даже не знает про ребенка. А не проще наверх было забраться? А не проще было себя закрепить и спуститься вниз? Sorry, I always keep Я you waiting. вообще не понимаю, она... Harley was still printing the Странная. Horowitz file for me. Whose file? Lisa E. Horowitz. One of Лиза? the 3 women to rent a car at Wong's just before Faye popped up at Miller's place. And considering her age, the only one who could be our buddy. I asked Harley to get us some details on her. We could take a look at it, if you want. And I thought this only happened in movies. Welcome to my life. Would you rather take one last look at the board before reading her file? Do a run-through of the investigation? Да, давай. Just in case, I'd like to take a closer look at it. Okay. Where should we start? Дом Миллера.
ранчо Франклина. Машина. Разбитая машина, да? Фэй. We know that on October 8th of last year, she showed up at Miller's house, slept with him, and vanished, only to show up a year later with a kid, Jenny, supposedly the daughter of Miller, who she's been gaslighting and drugging for weeks, disguised as his mother. Her motive? Revenge. According to what she told Dennison, he had taken everything away from her. Do you think that could have happened? Да. Ed himself says that he doesn't like commitment and that he hasn't always treated women well. Though it pains me to say this, I think so. But the thing that puzzles me the most is, why did her plan backfire? Did she just slip and that's it? Did she get her revenge and then decide to end it all? Or what are we missing? Возможно, что-то упускаем. Спортивная There was a сумка. men's suit in a bag we found under the bridge, which Faye wore to look like John Miller, who'd committed suicide by jumping off the same bridge. There was also a neuroleptic, likely used to put Ed Miller to sleep. Rock climbing equipment, key to a vehicle we have yet to identify. Maybe it was her getaway car. Maybe. Maybe. Барри Деннисон. Faye paid him $10,000 to help her execute the last part of her plan. Together, they pushed Ed's car into the canyon. Later, Faye dressed up as John Miller, waited for Dennison to wake Ed up, and pretended to jump off the bridge. But wearing a harness with a rope hook to it, she hid right under the bridge and put the disguise and the climbing equipment in the duffel bag, while Dennison made sure Ed didn't jump and called the police. Так. Разбившаяся машина. Faye reenacted with total precision the accident in which Мэри Miller died, as well as her daughter. Ed Miller claims that his daughter, the new Jenny, was in the car, but the only evidence we have of her existence is a picture found on Faye's phone. On top of that, Faye wanted to make extra sure to frame Ed, so she planted a gun in the car, the exact same one that killed Samuel Franklin, and a bottle of whiskey, which is exactly what John Miller had been drinking before he killed himself. Да. Так. Перерезанная телефонная линия. The Franklin's ranch has a lousy cell phone service, so somebody cut their landline so they'd have no means of contacting anyone the same night that Samuel Franklin was murdered, and just a few hours before Dennison called the police, claiming Ed Miller had tried to commit suicide at the Brody Canyon Bridge. Они выяснили, что телефонная линия была перерезана именно в тот день, когда умер Сэмюэль. Там типа по голым проводам, как это можно это выяснить. Сэмюэль. We know for sure that the bullet that killed Samuel Franklin came from the gun found in Miller's wrecked car, and which we now know was planted there by Faye. It's no secret that she wanted to frame Miller. So she may possibly be the murderer, but why did she kill him? What did Samuel Franklin do? What did he know? Эстер Франклин. Frankly, after 4 days of searching, I'm starting to lose hope. I really want to believe she's still alive, but... Она все еще жива, она мертва. Непонятно, как она вообще здесь с этим связана. Не знаю. Я вообще не знаю, где она. Она может быть мертва. We should prepare for the worst. Yeah. Shit. Adam. Насчет тетушки нельзя. Так, ладно, у нас, походу, остался только Эд.
Эд Ed Миллер. has several issues that are not usually seen together. To start with, the death of his family at the hand of his father, which contributed to his becoming the most cynical patient I've ever treated. Then, there's the repression of that trauma, spurred on by his Aunt Claire. And finally, somebody arriving who was capable of harnessing that trauma to intentionally drive him crazy. And is that the case? Is he crazy? Crazy is a very relative term, but if Faye's aim was to strip him of his sanity, she did not manage to do so. Well, I'd say I've got a pretty clear picture. Let's look at the file. Great. Узнать, не является ли Лиза Горовиц Фэй. This is Lisa Horwitz, the day she graduated from Yale as a psych major. Also as valedictorian. Anything come to mind? Какие мысли? Так, Фэй. This isn't her best picture, but it's pretty clear this could be the same person. Может быть, один и тот же человек. Her Пузырек. studies would explain why she had knowledge of the narcotic effects of that drug, wouldn't it? Maybe. Так, а куда ты ее повесил? Или он... А, вот он прикрепил ее. Эд. Faye told Ed that she just graduated as a psych major. So, it all adds up. Let's see what the file says. Daughter of Peter and Marlene Horowitz. Upper middle class. They were well off. They both died when Lisa was a little girl. Should we stick the picture on the board or skip to the next one? Прикрепить. Ну, прикрепи. I can see a few connections here. You're the boss. Миленькие у нее родители. Так. Что еще? Глок How did her 19. parents die? Could she have... No. Cancer. Colon and throat. Within the span of about 2 years. У обоих рак был. Джон Миллер. Father and mother died when she was a child. Her story resembles Ed's. Напоминает историю Эда. Так, вот еще Барри. I guess her family's social standing explains why a 23-year-old girl would have $10,000 on hand to give to Dennison. Right. Though, with everything she seems to have done, I wouldn't be surprised if she got the money through other, less legal means. Now for the fun part. After her parents' death, she became depressed. Self-harm, suicide attempts. She spent several months in the New Jersey psychiatric hospital. Possibly the most expensive one in New England. Rings a bell. I think a patient of mine went there. Who was it? The night before she was going to be released, her best friend from the hospital got drunk and jumped off the roof of the building. Отучившись на психолога, она сама попала в психушку. Isn't it ironic that a former psychiatric patient would pursue Да. psychiatry? It makes sense. A few people in my class had similar backgrounds. Some did it to get to know themselves better. Others wanted to give back, help people who had gone through something similar. Ну, точнее, наоборот, да, она сначала попала в психушку, потому что родители раньше умерли, а потом она пошла учиться на психолога. Чисто психологам идут учиться те, у кого проблемы. Самих проблемы. Сергей, привет. Так, Фэй. Isn't it odd that her best friend from the hospital killed herself by jumping off a building and that she ended up the same way? Yes, maybe she jumped too. Maybe she was trying to emulate her. But why? Они сейчас предполагают, что она сама прыгнула.
по своей воле. У меня все-таки больше подозрения, что она просто оступилась. Her friend got drunk right before committing suicide by throwing herself over the ledge. Like Miller's father. Jeez. Why is everything so convoluted? Все сводится, блин, к отцу, к этому. Про мать практически ничего не говорим. Чаще всего сводится все к его отцу. Did Ed Miller, after everything that happened to him as a kid, never go to a psych hospital? He almost did, but his Aunt Claire kept it from happening. She took him home to San Bernardino and essentially brainwashed him, burying most of his negative memories. When she was released, Lisa went back to New York under the guardianship of her paternal grandmother, Diane Horowitz, who a few weeks later fell down the stairs, breaking her neck. What do we do with this one? Stick it there or pass? Все прикрепляй. Don't you feel like her grandmother's death is too much of a coincidence? Yes, absolutely. У них слишком все похоже. Она жила с бабушкой, он жил с тетей. Ну, ладно. При этом еще и бабушка умерла. Вообще мне нравится, когда он прикрепляет. Тут доска более заполненная получается. Сэмюэль. What does this woman have against the elderly? Why does she go through so much trouble keeping Miller alive, but then go and kill his neighbor like it's nothing? This is from a couple of years ago. A climbing wall in her neighborhood in New York. Это типа она альпинисткой была аж. Да? Альпинистское Another снаряжение. coincidence? There's no question. Lisa is our Fae. What? You're still not sure. I've been wrong too many times not to have my doubts. And this is from a few weeks ago. Lisa Horowitz applied for a position as a psychiatrist in training at the only psychiatric hospital in our county, and she got it. She's supposed to be starting at the end of the month, though I doubt she will. Она хотела запихнуть его в психиатрическую эту больницу, и при этом туда же она и устроилась, чтобы быть к нему поближе, чтобы дальше пичкать его таблетками. Ну или, возможно, как-то, давить на него психологически. Why would a wealthy young woman from New York with an outstanding academic record want to work at a hospital with such a poor reputation and so far from home? Ради него. Зачем? The doctor who was assigned to Ed at the hospital before Robert Kerrigan hired me to treat him was quite inclined to admitting him to a mental institution. The mental institution where Lisa was going to work is almost certainly the same one Ed would have been admitted to. Are you saying that? That was the last part of the plan. Become his psychiatrist and torture him. Let's take a look at her medical record. Медицинская карта. She weighed almost 9 pounds when she was born. At age 11, her appendix was removed. What is it? Что такое? 4 килограмма достаточно крупным ребенком она была. Let me make a quick call, just to double check. Pat? It's Reyes. Remember the body we brought in yesterday? The blonde girl? Ah, perfect. Сейчас спросит про Can you tell аппендикс. me if she has a scar? The kind you would have from getting your appendix removed? Are you sure? Okay. Thanks, Pat. I can't believe it. It has to be her. It's her. But no.
Что, нельзя ее вскрыть? No, У нее может не быть We were шрама so сейчас. close. Сейчас без шрамов удаляют Happens a lot. аппендикс. You think you have a bite, you tug at the line, and all you have to do is reel it in, but just at the last minute. Роберт, привет, дорогуша. Как дела у Эда? I wouldn't give it too much more thought right now. We should get some rest. Ну, по идее, делается He wasn't пластика, my да. patient. Это был не мой пациент. What are you talking about? How long ago was Lisa Horowitz released? Why is that important? 8 years? 8 years. What was her friend's name? The one who committed suicide. Veronica Carrigan. А, Керриган. Керриган нанял нас. Роберт Керриган. Это была его дочка, судя по всему. Алекс, привет. Дружба, чтобы достичь конечной цели, психопат готов жертвовать всем, включая свое собственное счастье. Границы эмпатии. Джулия Лавас. Oh, tremble not, my dearest one, because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun to show us the monster's not here. They're gonna find me. You scared me to death. How'd you get in? I stole this from Mr. Fatbutt. What if he notices it's missing? He got really sleepy all of a sudden. He'll be in bed for a while. If they catch you, I wasn't about to leave you all alone on your last night here. Are we best friends, or what? Besides, I've got a surprise for you. Come on, follow me. but I'm not sure if... Are we best friends, or not? Besides, you're not a patient anymore. They can't touch you. all right. But I have to finish writing my diary entry for today. It's my routine. It's your routine. I'll wait for you. А1. Это самая первая ее задача. Не А1, а 1А. Мы же делали 8-ю, делали 6-ю, 7-ю. Плюшевый мишка. We're the same age, aren't we? You're 15 too, right? Why? No reason. 15. Так, а что надо сделать? Отвезти Лизу на крышу, узнать побольше о жизни Лизы. То есть вот это все-таки Лиза, мой лучший друг. А вот это Вероника, за которую мы играем. Кубик Рубика.
Все, я поняла. Сороконожка. Я вот благодаря тебе поняла, что она убила ту, а это у нас Вероника. Вот почему никак не сходятся досье и жизнь ее, потому что у нас тело Вероники, а убила она Лизу. Короче, или как сказать? Так, блин, опять это. Я не сделаю это. Я не сделаю это на сенсоре. О, смогла. Неправильно собрала. Короче, как я поняла, она возьмет ее имя и ее жизнь. Типа, станет ею. Стенд. They let you wear earrings that aren't clip-ons? It's a reward. I haven't hurt myself in a long time. My grandma sends them to me. She's so sweet. You're so lucky. You know what? Take one. No, I couldn't. Are we best friends or what? Ну как не похоже, но волосы подстричь. Лицо, в принципе, чуть-чуть похоже. Даже так, ё-моё. Взяла. So? You're so brave. I finished my entry. I'm gonna go pee and we Hold can... on. I want you to have something of mine, too. It's my lucky pendant. Nothing bad can happen to you as long as it's around your neck. But Are we best friends, or what? Пятнадцать. Ну, давай, Steam контроллер, позволь мне это сделать. Спасибо. That looks so freaking cool on you. it's beautiful. All right, do what you gotta do and I'll show you the surprise. Oh, tremble not, my dearest one, because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun to show us the monster's not here. Так, а вот то, что она делала, мой дневник. Коллекция эмоций. Ну, мне даже глаза похожи. А мы у той голубые, у этой голубые. Я думаю, что дневник, наверное, нет смысла брать. Узнать побольше о жизни Лизы. Ну вот. Тапочки.
Примерно размер ноги у них одинаковый, возраст одинаковый, она это уже спросила. Цвет волос у них одинаковый. Я говорю, она ее столкнет, а нам скажут, что типа это Вероника умерла. Так, я могу зайти к тебе? Не подглядывай. Sorry. Упс. Ну ладно. А можно так? С стороны? Нет? Нет? Ну ладно. Давай дневник. Starting tonight, you're my new best friend. Экс. Что еще? Коридор? Completely empty. Никого нет. That surprise? You sure you can't give it to me here? Positive. Now I'm scared. What if you don't like it? Of course I'm gonna like it. This is so exciting. Wait for me here while I finish getting it ready, okay? Ну и в принципе можно было уже догадаться, что она вот подвеску ей отдает. Вообще с самого начала можно было догадаться, она ставит себе точно такие же цели, как и Фэй. То есть она и есть Фэй, господи. Электрощиток, тайник. Лестница. Давайте сначала наверху все осмотрим. Тайник. Зажигалочка. Сюда нельзя. Так, ладно. Давайте здесь что? Тайник. Тортик. Я думала, ты сразу поняла, когда подметила этот момент с целями. А то, что она подменить друг на друга, нет. At one Я point, не I сразу considered это поняла. electrocuting you, but I need you to be disfigured from falling face first into the ground. Face to the ground. How poetic. Так, сюда нельзя. Прыгнуть. Not here. You wouldn't fall far enough. If there's one thing I'm going to miss, it's climbing therapy. I know what I'm gonna do first thing when I get to New York. Стол для лучших друзей. Оставить кексик. Оставить зажигалку. Тайник. Водка? Там написано водка. Да, водка. Что, передумала? На ней еще написано «Россия». Где она раздобыла водку? 15 лет. This is the spot.
Теперь понятно, почему она лезла без страховки наверх. Она такое любит. Close your eyes and give me your hand. Превратить Лизу в Веронику. Одна из целей. Don't open your eyes yet. Go ahead and sit down. Here. On the ground. Mm-hmm. Ready. Open your eyes and make a wish. I'm gonna miss you so much. Blow. Ну, кстати, став ею, получается, она же и Why did раньше I вышла. meet you so late, when I already knew I was leaving? Вот тебе водка. Wanna open up a little more? What's that? Consider it my way of saying thank you Душа России. for the best week of my life. But, Veronica, Come on. You're out of the loony bin tomorrow. It's your last chance to do crazy stuff. I've never ever tried it. Ooh, are we playing Never Have I Ever? My turn to drink then. Never have I ever. Не спала с мягкой игрушкой, не была в Нью-Йорке. Been to New York. Cheater! Guilty! Well, you know. Сейчас она будет говорить те факты, и что ей придется пить. This is disgusting. You get used to it. Your turn. Never have I ever kissed a boy. What about a girl? Veronica! Well, either way, really. Never have I ever. Не жила с бабушкой, не имела своей комнаты, не скучала по школьным друзьям. Не жила с бабушкой. Lived with my grandma. Ha! You're saying that because I told you I lived with my grandma before coming here. You've barely told me anything about her. She's cool. I don't know. And now you're going to be living with her again? I want to know everything about her. Я хочу узнать о ней все. And Ну вот she's она ее и A убила. cool grandma. She doesn't even look like a grandma. She goes up and down the stairs like she's Rocky. But it's my turn. Never have I ever made my own breakfast. You haven't? Back home, the maid did it. Here, who knows? Well, I've never made my own breakfast either, so I don't drink. Never have I ever Не имела своей комнаты. had a room to myself. You haven't? But here, Here doesn't count. This isn't real life. I had a really pretty room at my grandma's house. And now you're going to be living there again. Tell me everything about it. Я хочу узнать о ней все. Та же So, самая yeah. фраза. It's a really sick house. New York's so cool. My turn. Never have I ever... Come here. I want you to feel the coolest thing you're ever going to feel in your life. I think I'm a little cold.
Follow me. Кофточку ей отдала свою. I'm scared. Take your shoes off. You'll grip onto the beam better. Да, снимай обувь, чтобы ты ее надела. But I'm scared. What did we say? That this was my last night to do crazy stuff. Plus, not only am I your best friend, but also the best climber in this madhouse. Who would you be safer with? But I'm a little drunk. Give me your glasses. That way, you won't see so blurry. I'll be right behind you, holding on to you. Да. Each step you take will be like flying over everything that ever hurt you. Veronica? When I'm not here anymore, will we still be friends? You'll always be a part of me. You were right. It's like flying. Face to the ground. Look what you've done. I hate you. Ну, у нее явно волосы были длиннее, чем у той. Типа никто не заподозрил, что это другая девочка. Ну, окей. I have to talk to Ed. Ой. Неожиданно. Wait, let me see if I'm following this. All of the girls on this list are random hookups or fans that may possibly have something against you, with reason? Oh, no. Oh, no. No. No way. Oh, I was worried there. It's 3 pages long. Those are the ones I remember. I've lost contact with a lot of the others or forgotten their names. 3 The страницы number on the девушек. left is my guess for how angry they are, if that helps. Doesn't help, does it? Anyway, there was something important you had to tell me? I don't know what the best way to put this is, but Расскажите о Веронике Керриган, не спрашивая зачем. Почему Вероники Керриган нет в списке? don't ask why, but I need you to tell me about Veronica Kerrigan. What? Why? No. Ed, please, it's important. What is this? Don't let a single day go by without Ed telling me about some childhood trauma. Ed, Even with what she did to me, tarnishing her memory isn't what I had planned. She was completely off her rocker, but she was a kid and the daughter of a good friend of mine. Well, at least at the time. trust me. Please. Only since I owe you one. Давай. В
смысле делала все, чтобы их свести вместе? Папа. Некоторые субъекты направляют все свои позитивные эмоции на фигуру родителей, однако простой страх потери такой фигуры может перманентно дестабилизировать субъекта. Когда я не был собой, психопатия личность на грани социальности. Sweetheart, what did the bread do to make you want to torture it like that? I don't know. It's fun. Can we go to the movies? Yeah, sure. If you take your medicine, we can go this weekend. Oh, Dad. What did the doctor say? Он сказал, дочь друга вроде, нет? Дочь друга, да. Он дружил с настоящей Вероникой. Да. Он же сказал, дочь друга. А Роберт, это вот этот вот ее отец, это Роберт, который нанял для него психолога. Для Эда. Они друзья, да. Ну и она That's better. будет Can we здоров. go to the movies today? Oh, right. Not Мы еще в today. мотеле с ним After. разговаривали по телефону. Always have to work. Sweetheart, I'm meeting Ed Miller at 5, so... It's always Miller. Did you like our vacation last summer? Mm-hmm. Well, we wouldn't have gone to Paris or Rome if it hadn't been for Miller's book tour. It's always that Miller guy. And that's a good thing. If his second book goes like the first one did, I'll have a ton of time to spend with you. Besides, he's a great guy, and he really cares about you if you just give him a chance. But it's just... Sweetheart, I'm running late. I have to brush my teeth. We'll talk about this later. Он что-то типа менеджера, что ли, его? Ну, конечно же, никакие таблетки она не пьет. Друг отца? Нет, его друга. Нет, это ее отец, я так понимаю, менеджер нашего Миллера. Так, что? Выбрать план действий, спрятать таблетку. Спрятать таблетку, а нельзя ее просто смыть. Проделать тот же трюк, что и 5 лет назад. Так, а это что? Поискать идею. No. What if something happened to Dad? 3 погибших, 1 пострадавший на пожаре в Скрит-Роу. Вердикт присяжных. Смерть поп-короля из-за передозировки была непреднамеренным убийством. I have plenty of pills, but they know they were mine. Согласно исследованию Мичиганского университета, 60% случаев происходит в семье. Она подстроила. Ситуацию с ним. У них же 13 лет разница в возрасте. Вот она и нашла себе идею. Держать Миллера подальше от отца. Заманить Миллера в дом, когда папы там не будет. Зомбирующий I'm not ящик. gonna let them. Not the doctors, not Miller, not anybody. No one's turning me into a lame brain or stealing Dad from me. Так, что еще есть? Телефон.
Разблокировать папин телефон. What if Dad walks in and catches me? Он дружил с девочкой, которой 15 лет. Ну, как дружил? Мне кажется, просто типа общались. Ну, раз она дочка, как бы они же друзья, и она его дочка. Бутылка с вином. Я не думаю, что прям дружил, это вот прям дружил. Скорее, просто общался. Pick a wine, Ed. We have to work late anyway, so why not enjoy it? You should get to bed, Veronica. It's late. Она уже и тут разговаривает сама с собой. Так, ладно, таблетка. А, нет, вот еще стул здесь есть. Подпереть дверь. А, теперь мы можем в телефон залезть. Ты сможешь прийти в 4, а не в 5, чтобы мы не засиживались так поздно? What the? Sweetheart? You in there? Сообщение удалено. Ответить. Yes, Dad. I think this door is stuck. Can you open it from your side? Притвориться дурочкой. Изобразить попытку открыть дверь. I'm turning it, Dad, but nothing's happening. Okay, I'll keep trying. Хорошо. Can you, Dad? No, I can't. You try again. Сообщение удалено. I was really scared, Dad. Hey, come on. It wasn't that bad. I love you so much, Daddy. I love you too, sweetheart. Get cracking. I'm gonna be late for a meeting, and you're gonna be late for school. Yeah, right. The bus comes in 45 minutes. Okay, but don't get sidetracked, because then you'll miss it again. Don't stare at it like that. Be patient. 10 months till your birthday, and a promise is a promise. Who's Daddy's pretty little girl? У меня нет телефона. Veronica. Be good, sweetie. Of course. Но у нее вот это вот кулончик 45 еще был. minutes. Это еще было до того, как она убила ту девочку. Так, я еще таблетку не спрятала. Кстати, я со стаканом вот. You're the only one who knows Не what really чекнула happened to стакан. Mary. Yeah, I know I barely talk to you anymore, but I've grown up. There we go. А, за что? Светлана, ты сказала, дружил, вот мы и возмущаемся. Ну, я имела в виду не в том смысле, в каком вы подумали, дружил. Тайник, тайник. Those were good times. Знаете, дружить можно по-разному. Тайник. Нифига себе, сколько она уже таблеток спрятала в этого медведя. Она достала это стеклышко разбитое, короче, кусок.
У них же с Лизой похожая была проблема, а Лиза сказала, что я перестала наносить себе увечья разными предметами. Помнишь, как она спокойно проткнула себе это ухо, даже не поежилась? Вот, то есть она себя просто ранит, ей это нравится. Everything was going just fine till Miller showed up. Daddy is mine, and everything will go back to being just fine. А она мстила за то, что он крал время, грубо говоря. Внимания ей не хватило от отца. I'll save the photos there later. Там сохраню фото. Так, хорошо, давай сфоткаемся. Maybe not. It has to look like he took the pictures. Надо сделать так, будто он меня фотографировал. Так, а что еще загорается, кроме фотоаппарата? Нет? Больше ничего не загорается. А, вот, штатив. Тренога. Интересно, вот после этого события он ее в психушку отправил. Странно, что там было сказано селфи, но это было не селфи. I'm coming, Reginald! You're going to miss it again. School's going to go by so slowly today. По сути, селфи ведь себя сама фоткала. Hi, Ed. Where's my dad? I was just going to ask you the same thing. Ну, такой молодой здесь. Then I guess I have to be nice to people at our house. Be the host. Yeah. You writers are so cool, knowing all those complicated Well, words. you know, we're not that cool. Should I tell Reginald to bring you something to drink? That's okay. I'm all right. Oh man, I want to be a good host. Oh. Well then, yes. Whatever you want. Okay, thanks. Если я правильно посчитала, ему здесь 28. Если ей 15. Так. Раскрошить таблетки. Сразу 4. Так, ну сначала наливаем водичку. Если у нас правильные цифры. Ну, мы точно знаем, сколько ему лет и сколько ей лет. I brought you the whole picture in case you want more. Wow. You're the perfect host. Well, it's hot as Hades. Even worse in this uniform. I'm gonna get changed.
Have you heard from your dad? No. В принципе, можно понять, какие у них отношения. Ну, типа, никакие. Where the hell are you, Robert? Вот так по задней панельке телефоны можно разблокировать пальцем. Что, он не мог ее отцу позвонить? Ну, не знаю, может, он позвонил, а он не взял трубку. Нам просто не уточнили этот момент. Cool. It'll be our little secret. I won't tell a single soul. Huh? Oh, Robert. Finally. Dad! I didn't think you'd be here so early. You told me... What are you two up to? What's your little secret? Secret? Veronica? Ed got here a little early because he wanted some pictures of me in my school uniform for something in his book. And he just took them on his phone, and they turned out super, super cool. You want to see them, Daddy? That was the end of a beautiful friendship. Robert threatened to report me to the police, but I did it myself. They arrested me, obviously. But when they inspected my phone, the picture's metadata indicated that the photos had been taken with another device. Plus, the time didn't match Veronica's testimony either. They found the same drugs in my blood as the ones present in Veronica's meds, as well as all the pills she hadn't taken still in her room. Robert apologized, but we decided not to continue working together. We grew apart. Not long after that, Robert checked Veronica into a mental hospital. Ну да, When I вот heard она about попала her в больницу. death, I called Robert in case, I don't know. He thanked me. We hung up and haven't spoken since. And that's it. I have no idea how Robert's been these last few years. I do. He came to me shortly after Veronica's funeral. He needed help and told me his story. Veronica was 2 years old when Robert adopted her. I never looked into her previous life, nor her biological family story. But I have a friend who might... Doctor, are you going to tell me what on earth Veronica has to do with any of this? Veronica did not die in the psychiatric hospital. She died 2 weeks ago. What? Veronica is Faye. Ох, бедный мужик. Капец, сколько она ему мстила. Дружбу поссорила, ребят. Потом еще и... Ой, капец. Сколько он лежал писать. Или, может, писать? As a Может, kid, ему I приспичило. pretended I was a pirate and unearthed buried treasures. As a kid, I'd play spy games and discover classified information. As a kid, I made up a character I could talk to. As an adult, I buried my childhood. As an adult, I covered up my childhood. As an adult, the character I created took my place and never let me speak. My father succumbed to alcohol. My father got lost in obsession. My father lost sight of the world. My father became a stranger. My father was the reason my mother was unhappy. My mother couldn't put up with him anymore and searched. My mother's only way of coping was to search outside the home. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home, so my sister Jenny was a product of that search. My sister Jenny wasn't supposed to be born into my family. My sister Jenny was the only thing that... My father reacted in the worst possible way. My father caused an accident that killed. My father deliberately killed my mother, and my... Alcohol led my father to cause an accident. Obsession caused my father to react. My mother and my sister died at the Brody Canyon. My mother and my sister were murdered at the Brody Canyon. My father wanted to liberate himself jumping off of that same... My father didn't have the spine to own up to what he'd done and jumped off of that same...
Remorse led my father to jump off of that same... I'd forgotten how I felt. Did I feel furious, afraid? Did I feel hatred? Did I feel alone? Did I feel nothing? Did I Капец у feel него, everything? My Aunt Claire конечно, took care of me when I was в left alone. My голове. Aunt Claire helped me forget. My Aunt Claire forced me to forget. My Aunt Claire buried my childhood. My Aunt Claire covered up my childhood. For almost 30 years I've lived. For 27 years I've lived. For most of my life I've been fighting captive memories. 27 years I've been stifling memories that were surfacing, trying to escape. Вот это As a его kid, I'd плющит. pretend I was a pirate and unearthed buried treasures. As an adult, I buried my childhood. My father got lost in obsession. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home, so... My sister Jenny was a product of that search. My father caused an accident that killed. Remorse led my father to jump off of that same... My Aunt Claire buried my childhood. I'd forgotten how I felt. For 27 years, I haven't known who I was. 27 years of writing to hide myself, only to turn into somebody I'm not, drowning in sarcasm and lies. It's over. Найти Дженни, встретиться лицом к лицу с прошлым. О нет, он побреется. Не надо. Тебе же идет. Кресло доктора. Ему нужно эту биографию писать. A pleasure meeting you, Ed. I'm Dr. Lomas. Doctor in what exactly? Doctor? You got 1 hour. One. Pathetic. Ну да, сейчас он поймет, что плоховато он с ней обращался, да. Ну, самое главное, что, во-первых, он вылечился. Это самое главное. И то, что он в итоге доверился, это тоже дорогого стоит. Ну как ты бреешься, все летит в разные стороны. Ой, мужчина. Да, ну так себе побрился. Я думала, уж прям совсем. Ну так тоже нормально. Пойдет. Ох, а киса к нему так и не вернулась в итоге, да. Но благо нам показали, что киса спаслась. Все окей. Однажды ты найдешь свое счастье, тетя Клэр. Mom, I'm sorry. I didn't mean to. It's not your fault, sweetie. It's just that when Daddy's sad, he gets upset. You're never going to get sad or upset like that. Promise me.
I promise. Получается, он со своим бывшим другом, ну, уже бывшим, Робертом, получается, породнился, да? Если у Роберта внучка, это его дочка. Хотя она была не родной дочкой его все-таки, ну, удочерил, ладно. Все равно можно считать. Косвенно породнился. Мы так и не поняли, чей ребенок и где он. Почему не поняли, чей ребенок? Мы поняли. Его ребенок и Вероники. Вот где находится, непонятно, да. Knight to B6, Sam. You're still screwed. Положить на место шахматную фигурку. What did you say your name was? I didn't say what my name was. Oh, thanks, Mr. Mysterious. I'm Faye. If you could bring me some ice. How did she do it? Как? Она столько лет это вынашивала. Так, а где у нас шахматные фигурки? Одежда есть, но одеться я не могу. Это непонятно. Что еще делать? Задачи есть, взаимодействия нет. Да, можно выйти. Sure, it's my house. But I get so many visitors lately. I'd better get dressed. Ну, я хотела одеться. Или тут триггер сработал, что надо было сначала ручку дернуть, а потом уже к одежде подойти. А, вот. I'm not ready to ride a motorcycle yet. Так, найти Дженни, встретиться лицом. Так, положить на место шахматную фигурку. Шахматная фигурка. Я не могу найти, куда ее надо пристроить. Или может это дальше будет, не знаю. Ладно, пойдемте. Может это на улице есть где-то шахматы. Where do you think you're going?
I asked you a question, Eddie. Where do you think you're going? You think going out there and facing the world will make you someone? The hell it will. I know you, kid. You're a piece of junk like me. You're useless. You don't know how to love without hurting people. You ruined everything because you don't really care about anything but yourself. Да, блин. And your pain. You become me, kid. I'm not going to let you go around hurting people like I did. Just end your miserable life. Ed, honey, you finally went outside. Come and give your aunt a kiss. I knew we could do it together, just like we did last time. Вроде пока это перерывчик. Она точно должна была быть готова к тому, что не получилось бы. Сороконожка, я там пересмотрела этот момент. Она принимала, во-первых, 2 препарата, которые вот на К, которые я не запомнила, и фолиевую кислоту. А еще она поехала туда во время овуляции. То есть она максимально... Она, во-первых, подготовилась, и у нее организм максимально был готов к зачатию. То есть она в очень благоприятное для себя время туда поехала. То есть шанс того, что она бы не забеременела, был крайне маленький. Очень-очень маленький. 3 из 3 Света против Котьей побеждает Света. Это заслуга доктора. В прошлый раз мы ничего не сделали. Как скажешь. Заслуга доктора. The victory isn't ours. It's Dr. Lomas's. Eddie, honey, we've already talked about that. Maybe you should lie down for a little bit. I'm fine. I don't need to lie down. It's just I'd like to talk about... Did you have breakfast? Do you want a little juice and some toast? Зачем ты заставила меня забыть? Почему мы никогда не говорили о том, что произошло? Доктор помогла мне все вспомнить. The doctor helped me remember everything that happened. What Dad did. Eddie, what have I always told you? Some things are better left unsaid. Or do you want some bacon and eggs instead? When Mom and Dad died and you took me with you to San Bernardino, I remember night after night of you telling me how much Mom and Dad loved each other. How both of them watched over me from the stars with Jenny, happy to see me happy, because I had to be happy. Помыла мне мозги. Я понимаю, почему ты это сделала, но ты сломала мне жизнь. Ну, скорее второе. I understand why you did it, but those buried memories slowly ate away at me from the inside. I'm tired. I'm going to lie down for a bit. Aunt Claire. There are eggs in the fridge and enough oranges. After the nap, I'll make some 3-bean chili. We ate some not too long ago, but it's your favorite, so I guess... Aunt Claire. Пожалуйста. Please, Aunt Claire.
I don't know what happened to your dad. I don't, or why he changed like that. It happened so fast, over the course of a few months. 2 years before the end. No reason or explanation. Your mother and I, we tried everything. We talked to him. We asked him. We begged him. We supported him. We got him help. But in the end, we lost him. All your mom had left was you. The possibility that you could still be happy in spite of it all. And when we lost her, I did my best. I'd better lie down for a little bit. Позвонить, оставить в покое. Да, наверное, оставить. Yeah, I'd better not bother her for now. Нет смысла ее беспокоить. Ей и так тяжело. Она тоже столько всего пережила. В принципе, короче, она не такая плохая была, как мы о ней подумали. Все нормально. Она хотела как лучше. Да. И брату пыталась помочь, но не помогло ничего ему. Boss, we pulled the ivy off the wall. You want us to plant it somewhere else? Burn it. Это он уже в более осознанном возрасте отдавал приказы. Ну, в том плане, что уже более взрослый был. I think I'm ready to write again. Though, I don't know. I might change my style. Которая там сидела, да, это была Дженни. А, ну, у него и сестра была Дженни. Они обе были Дженни. Ты про какую Дженни? Про его или про его сестру? Там была его дочка. Samuel? Does it always go like this? What do you mean, like this? You get the bait ready, throw the hook into the water, and wait and wait and wait until, if you're lucky, you get a bite. And then wait again? You've just described a perfect, relaxing day of fishing. Then I think I'm more of a chess kind of guy. А, да, точно, шахматы еще надо вернуть. Boss, you sure you want us to tear down the treehouse? It just needs a little paint and varnish. Stick to the plan. Tear it all down. Whatever you say, boss. But any kid would be thrilled. Where are you? Я могу подняться, да? Газетка, подушка на полу. Буфет. А, ну вот и шахматы.
Night to B6, Sam. You're still screwed. Boy, don't you remember anything I taught you when you were little, huh? Why do I always forget about castling? You always defend by attacking, okay? The trick is, always have a safe place for your most valuable pieces. No fun if there's no risk involved. No game if there are no pieces. What's wrong? Aren't you gonna move? Мудрый старик. You're a wise old man, Samuel Franklin. Your chess and fishing advice is never really about chess and fishing, is it? I'm just an uneducated old farmer boy. Stop reading into everything. The one using all the pretty words here is you. Not true. We're more alike than you think. You wish. By the way, I know it's not your birthday or anything, but I saw this the other day in the window at the antique store on East Main, and I thought, well, Frankie Lane, chess, so, I don't know. It's a valuable piece, so, you know, keep it in a safe place. Know what? In the early 80s, I was convinced that the Russians were going to fry us all with a nuclear bomb. So I built a bomb shelter under the ranch. I built it myself, with no help from anybody. Ты шутишь? You're kidding me. Anyway, it can house up to 7 people. Has running water, its own energy supply. No one knows it exists. Not even my nephew Adam. Just Esther. And me. Why are you telling me about it? Look at us. Look at us, what? Neither one of us has... I mean... We're both missing... We're family. About that. I met, no. Know what? How long have you known? Since Esther saw you leaving the mall. She saw the diapers. In the trunk of your car, too. I've been holding her back a whole week. So she wouldn't come drill you with questions. Well, I met a girl a while ago and, no. The baby is, I don't know where to start. No rush. Whenever you've got it figured out. As long as you know that if the Russians go crazy again, the girl, the baby, and you are all invited to live in the bunker. Ребенок в бункере. Anyway, boy, your turn.
Are you gonna make a move or what? Ну, Эстер вот это, да. А коняшка, кстати, у него была на тракторе. Мы полицейским находили ее. Она в тракторе висела. Robert, this is Sheriff Nick Reyes from О, Sarah. здравствуй, Роберт. Pleasure. Устарел. Please. Посидел. So, why the urgency? Is this about Ed? Has he gotten worse? Ну так он на ранчо, он же сказал, что бункер на ранчо. Robert, this might seem a little odd, but do you remember if Veronica had an unusual scar? What? I don't know. Why would you ask that, sweetie? Mr. Carrigan, we're asking about a very particular scar. On the right glute. Щенок. На ранних стадиях субъект может перейти от экспериментов над беззащитными жертвами из чистого любопытства к преследованию специфичных целей против жертв более высокого ранга или силы. Barking too much. Honey, you can't just barge into the Cerny's yard without permission. And you certainly cannot take Skippy. But he was hot. He's a puppy, honey. He doesn't know how to swim. And that pool is really deep. Dear God, if I hadn't been there. Это понятно, но бункер должен быть спрятан. Там копал старик этот бункер, ты думаешь, блин, ну, прям там настолько все серьезно, учитывая, что он его копал для себя. Для семьи. Скорее всего, где-нибудь там в подвале или где-то сбоку дома. Я не думаю, что прям уж там хорошо прям так спрятано. Я плохая? Miss Cerny said I was a bad girl. Oh, you're not a bad girl, honey. She was just upset and said some things she shouldn't have. That's all. But she won't let me play with Skippy anymore. She's a stupid old fart. Sweetie, they were only scared, that's all. They thought you wanted to hurt the puppy. But I... Just put yourself in their shoes for a moment. Imagine if someone took you to the park without your dad's permission. Коконожка, у тебя все в голове перемешалось. And let's just say that, God forbid, you fell off the slide and hurt yourself. Wouldn't your daddy tell that person that they couldn't take you to the park anymore? You can't tell Daddy. I don't want you to. I can't lie to your dad. Plus, we should always tell the truth. Она с Лизой вообще еще не была знакома. Ей тут лет 10, наверное, если не меньше. Это еще было до событий, до того, как она попала в психушку, до того, как она над Эдом вот это вот все сотворила, короче, с фотографиями. Это вообще события еще до. Ей до Лизы тут как до Луны еще. Я так понимаю, это вообще ее самые-самые первые задатки. Она пыталась щенка утопить в бассейне. Но у нее не получился этот план. Потому что вот няня она кто? Ну, скорее всего, няня присматривает за ней. Потому что она еще маленькая, одна дома оставаться. А папа с ней не мог сидеть круглосуточно.
А няня спасла щенка. Ты уверена? На все 100, сороконожка, я же играю. Более-менее я понимаю сюжет. Нам дату называли, а ты прикалываешься, сороконожка? Посмотри на нее. Ты хочешь сказать, что ей здесь больше 15 лет? Если она притворилась Лизой после 15. Нет, конечно, она еще моложе выглядит, чем нам тогда ее показывали. Ты мне не мама, мне твои советы не нужны. Папочка тебя платит, чтобы ты меня слушалась. Я больше так не буду, если ты ему не скажешь. Я больше так не буду. I swear I won't do it ever again. Promise. Please, pretty please. Oh, honey. If I don't tell him, he'll find out from someone else. У нее тут и голос вообще детский. Даже она не подросток. Прям ребенок-ребенок. I'll put the dirty towels in the wash while you think about what you'd like to eat. Then I'll fix it up for you in a jiffy. What do you say? Зря ты оставляешь ее одну. Ой, как зря. Ну посмотри, сколько ей лет. У нее даже груди нету. А тогда в 15 у нее и грудь уже была. Ей лет 8. Ну, может, 10. Ну, максимум, не больше. Она прям ребенок-ребенок. Прям масенькая. Я так понимаю, это вот ее сейчас задатки идут в плане нарушения психики. Судя по всему, здесь больше ничего нет. And let's just say that, God forbid, you fell off the slide and hurt yourself. Wouldn't your daddy tell that person that they couldn't take you to the park anymore? Найти себе травму из-за Мэри. Избавиться от Мэри. Вот. Сейчас что-нибудь придумаем. Только стул, да, и все. Стаканы. I could cut myself with a broken glass, but she'd have to be the one to break it. It wouldn't hurt me that bad, and how would I blame her? Ее обвинить. Я так понимаю, рост ее измеряли. Ножик. Yes, a nice big cut would do, but it'd be hard to blame her for it. Она вполне не против сделать себе какую-то рану. И вообще пофиг, насколько глубокую. Главное, чтобы другие были виноваты в этом. Gee, why do they always set everything up for the grown-ups? Давай возьмем стул. Успокойся, Свет. Так я спокойна. В каком месте-то я не спокойна? Так. Чашка с изображением фруктов. Поставь ее так, что она упадет, если открыть дверцу. So, Veronica, what would you like to eat? I want a PBJ and a juicy red in my fruity glass. Oh, a PBJ and a juicy red in the fruity glass. Everything tastes better in that fruity glass, doesn't it? Oh, what a klutz. I'm sorry, honey. Let me get the broom. Don't you move a finger until I clean this all up, okay?
I'll get you another glass just like that one before you even know it. They sell them at the... Oh, look! That must be your daddy. Ну подожди. Она ж пораниться хотела. О, мусорка. Mary, what's up? How's my little girl? She's fine, thank God. But I need to talk to you about something a bit, well, a bit sensitive. А, ну вот она как Daddy? получила шрам. Will it leave a scar? Did you know that most brave little girls have scars? Now you'll have one too. And you know what else? It'll be shaped like a V. V for Veronica? Yeah, V for Veronica. Daddy? Is Mary bad? No. It's just... Don't you worry about it, honey. We'll find a better babysitter. No one will ever scold you again without a good reason. I love you so much, Daddy. Where did you build it, Samuel? Сейчас будем искать. Найти бункер Сэмюэля. I still can't believe you built a bunker on the ranch. Neither can I. There's so much to keep in mind. For example, it has to be close enough to the house so that you can get to it quick before the bomb goes off. But it can't be right underneath the house, because that's the first place they'll look. Knowing you, nothing in that bunker was left to chance. Ну вот он сам сказал то, что рядом с домом, но не под домом. Иначе быстро найдут. Eddie, honey, you sure love that swing. Come on. And you sit up straight, and I'll bring out some of my apple pie and your favorite juice. Juicy Blue? Woman, you're spoiling that boy rotten with all that junk he sees on TV. Он его прятал.
машина. Woman, you're spoiling that boy rotten with all that junk he sees on TV. Ed, tomorrow you and I are going fishing. But I don't want to kill little fishies. Did you hear the boy? He doesn't want to kill. Samuel, let him be. Here you go. Your juicy blue, honey. Someday, you'll be a real man and we'll go fishing together. Come on, finish up that junk. I want to see if you can at least beat me at chess. Так, ну-ка, интересно, можно вот это посмотреть? Да-да-да, можно. Вон она висит у него в тракторе. Knowing you, nothing in that bunker was left to chance. You bet. I'll show you the blueprints one of these days so you can see for yourself. I think they must still be somewhere in the barn. Anyway, thanks for the chess piece, son. I'm gonna put it somewhere special. Так. Среди ранчо. Bunker entrance could be anywhere. Can't hurt to try. Nope. Doesn't sound hollow or metallic. Привет, Соник. Играю. Сказала, что чертежи в амбаре. Ничего себе. Я слышу, как фыркает лошадка. Значит, с лошадкой все хорошо. Come on, say it. Okay, but then off to the shower with you, or your mom won't let you come over. When the ship sinks and the rats take flight, who is the only pirate to stay and fight? Captain Roberts, who knows no fright. One more time. When the ship sinks and the rats take flight, who is the only pirate to stay and fight? Captain Roberts, who knows no fright. One more time. No, no, no. Captain Roberts needs to head to the sink. So much swashbuckling is making him stink. Ого. Нифига себе, а кто тебя отмыл? У тебя там еще и прибрались. Окей. Чистенько. You miss them too, don't you, old pal? You look well. You've got fresh water, you're nice and clean. Who's taking care of you? Hmm? Не, ну... Если она выходит из бункера и типа почистила лошадь, убрала здесь у нее. Ну да, бабуля точно жива, да. Сейчас я еще здесь осмотрюсь. А вот и чертежи. I think those blueprints are still somewhere in the barn. Сын, кто еще-то? Сороконожка, ты вообще смотришь прохождение или ты не смотришь? У них нет сына, у них не было детей. Единственный ребенок у них родился мертворожденным 50 лет назад. У них есть племянник Адам. Anybody there? Sheriff?
Что возьмем? Деревянный молоток, стальной молоток, пилу. Давай нож. Адам, скорее всего, здесь. Потому что я слышала что-то типа рации. Тихо, 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 тихо. Give me a reason. Опа. Hey, come on. Chill. Ну, Адам уж, понятно, господи. Голос еще ему другой такой сделали. Robert. Он же подозревал его, он есть такой на взводе к нему. Хотел арестовать его. I always thought I'd be compensated somehow for not seeing her birth. And yet, I've seen her die twice. В смысле не было при родах? То есть все-таки она родная ему была? You don't know what it's like to lose your daughter, Sheriff. Он знает. Ответить. Mr. Carrigan. Знаю. I do know what it's like. In fact, I relived it not too long ago. Sorry. I can't, Julia. I just can't. This whole time, she was alive. Not a single call in 8 years. It can't be her. Robert. No. No. Why would she call me? She hated me ever since I had her committed. How did she die? What was she doing all these years? Was she happy? Позволить Нику разрешить ситуацию. Но ответить, мы два взрослых самостоятельных человека. Почему я должна скидывать ситуацию друг на друга? Типа, он скидывает на нее, она скидывает на него. Ответить? Robert. Солгать во спасение, подсластить горькую правду, сказать правду. Сказать правду, она как доктор, какого фига она должна врать? Her mental health deteriorated, and I don't think she was happy. She spent all these years planning her revenge on Ed, and she had no qualms about removing anyone who got in her way. She wanted to drive him crazy, but her plan failed. As for how it all ended, we're still not sure why, but she fell off the Brody Canyon Bridge and... Due to the extreme height, and the fact that it took us a while to find her body, her face might... No. Perhaps the scar we mentioned might be more helpful when it comes to identifying her. That's really all we need. Я не знаю, в что играть на Новый год. Это сложный вопрос. Да хватит меня бить!
Why? 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 Тоже какой-то импульсивный. Алло, убери свои плоскогубцы от меня. You better start explaining why. Why? Please. Why did you kill my uncle? Я не убивала его. Его убила Фэй. Adam, your uncle was my friend. I didn't kill him. Faye, Veronica did. Bullshit. Veronica, Faye. Who pulled the trigger doesn't really matter. You're an accomplice in his death. An accomplice? В смысле соучастник? You always wanted to get rid of me, as a kid and as a grown-up. You took them away from me. You stole their love, fishing. У него что, то же самое, что и у этой Фэй? You took them away from me, and you still weren't satisfied. You wanted the ranch, but I was going Господи, to почему тебя окружают такие люди? to change his will, but never had the balls to. Because you've never had the balls to do anything. Your little friend did the dirty work for you, and it all got out of hand. She killed my uncle, and you killed her for screwing up, out of rage, to tie up any loose ends. Adam, that's insane. I'm done. Алло, алло, нет, не надо, не надо, не надо, не надо. Did you kill my uncle? Adam, I didn't. I don't care who pulled the trigger. Did you kill my uncle? I know where you're... Did you kill my uncle? Нет. No! I had nothing to do with his death. Nothing. You just won't give up, will you? All right. You better tell me what I want to know before I lose it. 3. Your aunt is alive, and I know where she is. What? She's in the ranch bunker. There's no bunker on the ranch. The blueprints are downstairs. I know where the entrance is. How do I know this isn't just a plan for me to let you go? Это не ты. This is not who you are, Adam Franklin. You're a good man, but if you do this... You asked for А-а-а! Ой. There's a bunker. You prove it. Докажи. According to the blueprints, it should be here. Там специально стоял трактор, чтоб не видно было. We should hear the sound of metal. It's right here. There's no doubt about it. Is it her? Did you know that most brave little girls have scars? And now you'll have one too. And you know what else? It'll be shaped like a V. V for Veronica? Thank you, Mr. Kerrigan. Adam, finally. У него такие белые кеды. What? With Miller? Please tell me you didn't... What tractor? Come again? That has to weigh a ton. How did you plan to... We got the key. I'm on my way. I need to go to the Franklin Ranch. Let's catch up later. Sheriff, can I stay a little longer with my daughter? Mr. Kerrigan. Perhaps
Would you like to meet your granddaughter? А, да. Хотите увидеть внучку? Пройдемте. Мы вам покажем. Она их, получается, просто заперла в этом бункере. Ну, он даже не заперт. Honey Esther? Can you hear me? Лезь первый. Может, даже не она, а дедуля успел. А девчонку как тогда это? Последний раз мы же видели ее в машине перед тем, как он отрубился. А, ну тут этот... Тут ломиком перегорожено, чтоб не вышли. We're going to get you out of there. Или это специально, типа, что-то так открыть? Не-не-не, это специально ломиком. Ау. Больно. Honey Esther, О, are you okay? It's me, honey. I'm Adam, your nephew. Stay away, monster! It's okay. Put the knife down. Stay away! ох, ё-моё, резанула его. Go get her. Ловите ее там наверху! Дочку верни! Просто сцена из кино. Ох, ё-моё. Так, наверх, наверх. Ты еще на крышу подними. О, господи, бабка, у тебя все уже, разум. Поехал в бункере. Ребенка отдай. Esther, look at me. It's Eddie Miller. It's Eddie. You killed Samuel! У меня боязнь высоты. When the ship sinks and the rats take flight, who's the only pirate to stay and fight? Hmm? Stay away from her, you monster! Oh. When the ship sinks and the rats take flight, who's the only pirate to stay and fight? Captain Roberts, who knows not fright. When the ship sinks and the rats take flight,
Who's the only pirate to stay and fight? Captain Roberts, who knows not right. Eddie! Eddie! Ну, конечно, она должна упасть. Esther, give me your hand. Вообще он кричал: дай мне просто руку, а не вторую руку. Oh, my dear boy. What did I do to you? It'll heal fast. Don't worry. The ambulance is on its way. They'll have to run some tests and... We had all kinds of things. Food and water. You know Sam. Mrs. Franklin, if you could, you know, when you're feeling a little better, maybe you could tell us what happened? I told Sam that it was too late to cross the woods. That he should take the car instead. But he insisted on walking to your house. Значит, Вероника. За всю свою профессиональную карьеру я ни разу не встречала более психически расстроенного рассудка, чем у субъекта В. По сей день я задаюсь вопросом, был ли у нее хоть единый шанс обрести счастье. He said he wanted to remind you about your fishing plans. But I know that he just wanted to have a beer with you. I was surprised when he came back so soon. He wasn't himself. I said, Sam, what's wrong? What did you see? Ну, давай. О, так получилось же. Чего не сработало? Ох уж эта сенсорная панелька. Ладно, я, короче, с мышки это сделаю. Будет проще. Let's do this tonight. Same time. You better not be late. Well played, kitty. I told Sam to call the police right away, but you know how stubborn he was. He said he'd tell you the next day when you went fishing. He didn't think much about it. He said a lot of youngsters did target practice in the woods and that she was probably shooting at squirrels. We didn't sleep well that night. Got up earlier than usual, just before dawn. While we were having breakfast, we heard a car. We thought that was odd.
Вот когда киса пробралась в машину. But that wasn't the case. Sam! Oh my god! She made me cover him with a blanket. And then she dragged me away from him. She locked me up with the baby in the bunker and said she'd be back in a few hours. Ну, в итоге прошло сколько? 4 дня, нам говорили, что прошло с ее смертью. Ну, в принципе, теперь все понятно, да. Sam had installed a phone down there. I tried to call the police, but I no longer knew what time it was, so I braced myself for her return. Она в итоге не вернулась. Осталось раскрыть только, почему она умерла. How am I going to live without him, Adam? What will I do? Well, you could get ready for dinner. Otherwise, Jenny will be asleep when her grandma gets there. Oh, I forgot about Eddie's apple pie. I hope I didn't burn it. Jenny, sweetheart, tell your daddy to stop writing and come play with us. He's ignoring Grandpa. Huh? If you keep that up, you'll finish writing that novel in record time. Maybe. Does 10 years sound record-breaking to you? 10 лет — это рекордный срок. What's on your mind? This morning, I finally got a call from my acquaintance at the state adoption agency. It seems like the agency that Robert hired for Veronica's adoption hid relevant information about her biological family. What? They molested her. They broke her. I don't even want to think about it.
Bastards. Does that explain everything? Why she was a psychopath? Да. Most likely, yes. Many victims of abuse become abusers themselves. Veronica's trauma ran so deep that not even Robert's love could save her. Perhaps if she had received help as a child, none of this would have happened. I suppose we are all broken in one way or another. Это моя фраза. We don't all become Veronica, but we're not saints either. I thought you didn't want to interfere with my job. Hey, who's been interfering with mine for the past week? When are you leaving? This afternoon. When I'm done with all the paperwork, if you're not busy, I know there's someone waiting for you in L.A. But Cerro Lake is beautiful this time of year, and... Была ошибка, я ухожу от Лу. А у нас что-то было с Лу? There is someone, but I've given him far too many opportunities, and none to Cerro Lake. По-моему, мы динамили его всю игру. Просто открыто. Получено достижение, любовный роман. Короче, я осталась с этим. И вообще, кто такой Лу? Лишь куча смс-ок кидал мне, и мы его игнорили, и все. Я вообще не знала, что у нас с ним роман. Я думала, что он просто бывший, который, типа, названивает. О, неужели раскроют, что произошло? Кошка ее убила. Неплохо, котик. Надо было перерезать тебе горло. Справедливо. Неплохо. Well played, kitty. Понятно. Please, don't touch her. She's just a baby. Don't touch her. She's my damn daughter. Can you point where he touched you on the doll? We found you a new daddy. Do you understand what I'm saying? I love you too, sweetie. To the moon and back. You're not a bad girl. Will we still be friends when I'm gone? She's your daughter, Ed. Shut up. Вот как-то так. Не, было интересно. Да. До последней сцены таили, как же она умерла. Вот, уже все раскрыли и на затравочку. Да. Котик отомстил. Та еще сволочь, но даже жалко. Ну, не знаю, как бы... Да, она была жертвой в детстве, но потом, конечно, жестко она мстила.
Она, по сути, вот этот вот план с Эдом с 15 лет вынашивала, то есть 8 лет ей потребовалось, чтобы вот это вот все провернуть. Она жила с этой обидой на него. О, не знаю. Но в плане сюжета, конечно, шикарно, да. Детективчик мне понравилось. Круто. Надо фильмец глянуть. Сороконожка ничуть не жалко. С другой стороны, если бы не котик, то все было бы хуже. Ну да, неизвестно, как было бы потом. Скорее всего, тетю она бы убила, ребенка бы она забрала. Ну, видишь ли, еще у нее-то была какая цель, чтобы он в психушку попал. Вот. И она там собиралась работать. И типа присматривать за ним. А у нас как получилось? Все пошло не по ее плану, потому что вмешался ее отец. Вот. Благодаря Роберту мы не попали в психушку. Он нам нанял психиатра, ну, психолога, да? Она 2 в 1. И нас обследовали на дому. То есть все равно пошло немножечко не по ее плану. Не так, как она планировала. Вряд ли уж она бы избавилась от своего собственного отца. Но я думаю, останься она жива, то смогла бы вмешаться. Ну да, возможно, возможно. А так, что еще сказать? Мне все понравилось. Шикарно. Шикарная история. Шикарная развязка, завязка и так далее. Интересно было играть. Не знаю, как там насчет фильма. Я фильм не смотрела, так что ни с чем я не сравниваю. Но фильм, я думаю, что надо посмотреть. У нас как раз вот завтра суббота. Там, правда, не моя очередь. Но когда-нибудь мы посмотрим. Вот. Я думаю, фильм будет ничуть не хуже. Забавно, что изначально думаешь на мистику, а потом оказывается, что все естественное. Света, не пугай, завтра пятница. А, завтра пятница, да? А, точно, сегодня же четверг. Да. Спасибо, Ильнур. Да, сегодня четверг. Текс. Давайте вас куда-нибудь отправлю, если там Антоша стримит. Антоша стримит. Отправлю вас к Антоше. Спасибо, ребята, за то, что были сегодня со мной. Мы закончили с этой игрой полноценно. Увидимся с вами завтра. Завтра у нас новое прохождение. Это будет квестик, который тоже не так давно вышел. Вот. Так что завтра в 8 забегайте. Будем смотреть новую игрушку. Все, ребят. Сладеньких вам снов, хорошего вечера и до завтра. Всем пока-пока.